So, my dear students, so let us continue the last session, that is the BBT theory for the octahedral complexes. So that is, I already told you that the octahedral, generally the complexes are having the sp3d2 hybridization or d2sp3 hybridization. But in the last session, we already completed the d2sp3 hybridization, which is also called inner orbital complexes. Inner orbital complexes. Now, in this session, today we are going to discuss the outer orbital complexes. Now, we are going to discuss the outer orbital complexes. Outer orbital complexes. Let us see what actually the outer orbital complexes. So, actually, what are the outer orbital complexes generally? The outer orbital complexes are nothing but sp3 T2. So this is the outer orbital complexes. So in case of inner orbital complexes, that is D2sp3, that is we already completed in the last session. Now let us see what are the outer orbital complexes. I will tell you some examples so you can easily understand this. So let us take this first example. So Fe F6 minus 4. So what is the charge of the iron? Simply you can easily see here 6 minus 4. You will get again plus 2. Very simple. And see here again, hexafluoroferrate 2 ion, the name of the particular complex, which is hexafluoroferrate 2 ion. Now this iron వచ్చిందంటే మనం తెలుసుకోవాలి అంతే. Iron, that is 26 for 3d6 4s 2 here. And this again, what is the charge of the iron? Just now only I told you, that is plus 2. So let us try to draw the orbitals for this. So first of all, let us try to write the orbitals of this. So let us understand here. So first iron, you know that the iron which is 26, that is 3d6 4s2. So that is 3d6 4s2. See here 3d6 4s2 and 4p 4d, they are empty. They are empty. We don't need to fill them because 4s only it is enough. So, but we have to draw this. We have to take this orbital because the hybridization will be 4p 4d only. Hence, we have to draw them. But we do not. We need a we అంటే మనం ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరము లేదన్నమాట దాంట్లో. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ వరకే సరిపోయింది మనకి. 3D whatever the 3d6 4s2, that is enough. But the empty orbitals, you have to draw only those. We have to take that orbital to hybridize them. So let us understand this. So first Fe plus 2. So here 3d6. Again here there are here the iron which is in the plus 2 oxidation state. That means we have to remove 2 electrons. Why? Because here the oxidation state, see here 6 minus 4, you will get plus 2. So we have to remove 2 electrons. We are removing these 2 electrons. Hence, after removing 2 electrons, 3d6 4s2, again these 2 electrons are removed and you will get like this. And these two, it is not an electron. So only the 6 electrons will, they are like this. Now, that whatever the ligand is strong field or weak field, this F is a halogen. So I already told you that weak field ligand, all halogens are weak field ligand. That means definitely it follows Hund's rule. Definitely it should follow Hund's rule. So if it is following Hund's rule, that means the electron will never pair it up together. And then pair అవ్వవు అసలు ఎట్లున్నాయో అట్లనే ఉంటాయి. సో హియర్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, నా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలానే ఫిల్ కావాలి మనకి. సో అదేంటి నాన్న, వీక్ ఫిల్ కదా నాన్న. సో ఎలా ఫిల్ కావాలి మనకు? ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలా ఫిల్ అవుతాయి నాన్న? మరి ఇలా ఫిల్ అవుతాయి. 1 2 3 4. Sorry, I have already actually forgotten to draw another orbital. So see here, and again another electron, see here like this, and again 5 electrons అయిపోయినా ఇంకో electron 6. So you should feel like this. This is according to Hund's rule. So because it is a weak field ligand, so after these 6 electrons, so remaining, so here there is no vacant orbital. ఇంత ముందు లాగా ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ కావడానికి ఇక్కడ ముందు రెండు వేకెంట్ ఉండాలి. సో ముందు రెండు వేకెంట్ ఉంటే we can get d2sp3, but there is no vacant 2d orbitals. So it will take the 5 orbital from outer orbital like this. So from here to here. So you should understand here one thing here. So from here sp3d2. So it will take the hybridization from sp3d2 here to here. That is a 4s 4p and 4d. So I'm asking you a question that
Why it is taking only up to this? Why not this? Because we are having only 6 fluorine atom. Here the metal is coordinated with only 6 ligands are there. Each ligand will have lone pair. So ఒక్కొక్క ligand వచ్చి only 6 vacant orbital ఉంటే సరిపోతాయి కదా, ఎక్కువ అవసరం లేదు కదా, మనకి 6 ligands ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక ligand వస్తుంది, ఇక్కడ ఒకటి 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 వస్తుంది. Each ligand will donate their lone pair into their 6 vacant orbitals. There is no need of another 3 here. So again, so generally we will get this sp3d2 hybridization in this way. So sp3d2 hybridization ఈ రకంగా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. So in this way we can write the hybridization, that is sp3d2. That is very very important, and this is our outer orbital complex. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే outer orbital complex అంటాం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఏంటన్నా, ఇంతకుముందు 3D సిరీస్ కూడా వచ్చింది, that is the inner orbital complex. బట్ ఇక్కడ ఏంటన్నా, ఇది వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ కదా, వీక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు అది ఎలా ఉందో అలానే ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో పేరింగ్. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ హియర్. సో హియర్ ఓన్లీ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ ఉందా, హియర్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ ఉంది. సో వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇలానే ఉంటున్నాయి. దెర్ ఇస్ నో పేరింగ్ టుగెదర్. సో పేర్ అవ్వట్లేవు నాన్న. సో పేర్ అవ్వట్లేవు కాబట్టి ఈ రెండు ఆర్బిటాల్ మనకి ఫిల్ అయ్యి లేదు కాబట్టి దో 6 ligands, సో 6 fluorines వచ్చి it must take this 6 vacant orbital to hybridize, and it will get these sp3d2 orbitals are hybridized, and those 6 fluorines will come with their 2 electrons into their 6 hybrid orbital sp3d2, and it forms our octahedral structure. So it will get our octahedral structure like this. So this is our octahedral structure, that is FeF6. The structure will be like this. So the hybridization will be sp3d2, and it is the outer orbital complex. This is a outer orbital complex. Now let us see the another example. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అన్న. Let us see some another examples. COF6, and it is -3 again. This is also -3 here. Simply this -3 is nothing but CO here 6 is there. 6 -3 you will get +3. The cobalt which is having +3 oxidation state. Now let us understand here. Very simple. Hexafluorocobaltate 3 ion. Hexafluoro 6 fluorines ఉన్నాయి, and cobaltate, the suffix should be 8 because it is an anionic complex, and 3 is the charge of the cobalt. Cobaltate 3 ion. Now let us see the BBT for this particular complex. So cobalt, that is simply 27. 27 means 3d7 4s2. 3d7 4s2. Now here we are having 3 electrons. We should remove +3. We are having +3 as a oxidation state. We should remove 3 electrons. That means you will get 3d6 because 2 electrons are removed from here and 1 electron is removing from here. So you will get like this. So let us understand these things here. So what actually, how to write this particular structure. So see here. So see here. So first cobalt, which is 27 and 3d7 4s2. This is a 3d and this is 4s and 4p and 4d. So you can see here 3d7 4s2. The electron should be like this. Again this is the 3d7. First 3d7 4s2 electronic configuration of cobalt. Now we should remove 3 electrons so that you will get only 3d6. So 3 electrons are removed. So those 6 electrons are like this. And the ligand field, ఇప్పుడు ligand ఎలాంటిదన్నా ఇలా మళ్ళీ హాలోజన్ ఉంది, మళ్ళీ అదే COF6 ఉంది. So this F6 again, this is again weak field ligand. So definitely it follows Hund's rule. అది మళ్ళీ Hund's rule follow అవుతుంది. So if it is following Hund's rule, the 6 electrons like this, and you will get again sp3d2 hybridization, and those 6 electrons of this fluorines will come here and it will make them electron like this. అవి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ 6 electrons ఇలా fill చేసుకొని it will get the sp3d2 hybridization. Again it is called outer orbital complex. సో ఇవన్నీ చదివితే మీకు అర్థమవుతా ఉంటది. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కావాలి అంటే, the weak field ligands generally show the outer orbital complex. outer orbital complex ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ ఉంటే
ఇది ఇలానే ఉంటది. ఇలా పేరిడ్ అప్ అయితే లేదు. పేరిడ్ అయితేనేమో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అప్పుడు 2 ఆర్బిటాల్ వేకెంట్ అయ్యేటివి. అప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ ద ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ ఇవి ఎట్లున్నాయో అలానే ఉంటున్నాయి. సో దానికి 6 ఆర్బిటాల్స్ కావాలి. 6 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటేనే అప్పుడు అది sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అవుతది. సో ఇక్కడ నుంచి కాకుండా ఇక్కడికెళ్ళి అవుతుంది. అందుకే మోస్ట్‌లీ ద వీక్ ఫీల్డ్ వాటెవర్ ద వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ generally they will produce this particular outer orbital complex. So that you should remember these things here. Now, so these are many such examples. But once again, I want to tell you one thing here. So once again, I want to tell you one thing here. See here. So let us take the first one. So here, this particular complex, you can observe here. This is a strong field ligand, cyanide. సో సైనైడ్ ఏమైతేనా ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, మొత్తం అన్ని పేర్డ్ అప్ అవుతాయి. సో ఇవి రెండు ఖాళీగా ఉంటున్నాయి కదా, అందుకే ఇది D2sp3 అయింది. D2sp3 అంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు ఇది ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అయింది అంటే దిస్ సైనైడ్ ఇస్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి పేర్డ్ అప్ అయింది కాబట్టి ఇలా జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. సో దిస్ ఇస్ ద D2sp3 hybridization. So very well. Let us say second case. Let us take the second case. So here also you can take here. So ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముందన్న, ఇక్కడ కూడా 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 3d5 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ కాబట్టి మళ్ళీ పేర్డ్ అప్ అయినాయి. సో మళ్ళీ 2 ఆర్బిటాల్ ఖాళీ ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ D2sp3 వచ్చింది. సో మళ్ళీ మనకి ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది. ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద D2sp3 here. Again, let us see the next example. CONH36. And here also. So we can observe here. So here also again 6 electrons are there. Again they are paired together because NH3 here in case of cobalt, which is a strong field ligand. Strong field ligand. So again strong field కాబట్టి మళ్ళీ పేర్డ్ అప్ అయినాయి, యున్స్ రూల్ ఫాలో అవ్వలేదు. సో అగైన్ 2 ఆర్బిటాల్ ఖాళీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మనకు D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చింది. అగైన్ మళ్ళీ మనకు ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది. సో రిమెంబర్ దోస్ పాయింట్స్ here. So that you should remember that generally if it is a strong field ligand, most of the cases 99% strong field ligands ఉంటే ఏమవుతాయి అంటే రెండు దగ్గరకు వస్తున్నాయి, దగ్గరికి రాగానే రెండు ఖాళీ ఉంటున్నాయి. సో it will get the D2sp3 hybridization. General D2sp3 hybridization. So those complexes are called inner orbital complexes. They are called inner orbital complexes. Now let us see some another continuation of some another example. Let us take the outer orbital complexes. Outer orbital complexes కూడా చూడండి. So just now only I told you that outer orbital complex అంటే ఏంది నాన్న, sp3d2. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్. వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ ఏముంటాయి నాన్న, దట్ ఈస్ H2O అండ్ హాలోజన్. ఇవి రెండింటికంటే మించి పెద్దగా ఏం ఉండవు. సో చూడండి నాన్న, ఐరన్ Fe Fe అనేది వీక్ ఫీల్డే కదా నాన్న. ఏమైతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఈ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలానే ఉంటున్నాయి. అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయితే పేర్ అయిపోయి సో అన్ని దగ్గరకు వస్తే అప్పుడు 2 వేకెన్సీ ఉండేటి. బట్ ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అలానే ఉంటున్నాయి నాన్న. అలానే ఎందుకు ఉంటున్నాయి అంటే దిస్ ఈస్ ఎ హాలోజన్, దిస్ ఎ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్, హుమ్స్ రూల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ గెట్ ఓన్లీ sp3d2 hybridization like this. So this is very important and this is very easier to understand also. And you can take many such example. You can take the second example. So see here. So here also you can easily understand here. So COF6. Here also 6 electrons are there. And here also this fluorine is again weak field again. So remember that weak field అనే word ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే in case of H2O and halogens. Remaining అన్ని strong అన్న maximum గుర్తుపెట్టుకోండి. So that is H2O and X ఒక NH3 మాత్రం it is a weak field ligand, but cobalt కి మాత్రం అదొక్కదానికి strong field గా ఉంటుంది. Just remember that point. And here 6 electrons ఉన్నాయి. 6 electrons కూడా కంప్లీట్ గా మళ్ళీ పేర్ అవ్వదు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్. Now here also you will get sp3d2 hybridization and you can take many such examples. So these are all different example for the inner orbital and outer orbital complexes. These are all completely about the octahedral geometry. So these are all completely about the octahedral complexes. So once again I'm telling you one thing here. So once again I want to tell you one thing here, that is
The outer orbital complexes, that is the outer orbital complexes, outer orbital complexes అంటే ఏందన్న sp3 d2 and they are mostly formed by the weak field complex. Mostly మనకు weak field complexes వస్తాయి నాన్న. ఎందుకు వీక్ ఫీల్డ్ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది అంటే ఇది హున్స్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. ఇట్ ఫాలోస్ హున్స్ రూల్. ఇది హున్స్ రూల్ ని ఫాలో అవుతుంది. హున్స్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్సెస్, ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్సెస్, ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ కాంప్లెక్సెస్ అయితే ఇట్ ఈస్ D2sp3. దిస్ మోస్ట్లీ మనకి ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. అంతేనా? స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. అండ్ ఇట్ డజంట్ ఫాలోస్ హున్స్ రూల్. అసలు హున్స్ రూల్ ని అసలు కేర్ చేయదు, మొత్తానికి హున్స్ రూల్ ను ఫాలో అవ్వదు. అండ్ హియర్ వీక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏముంటేనా సింప్లీ H2O అండ్ X ఆల్ హాలోజన్స్. రిమెంబర్ దట్. అది NH3 ఒకటి, దట్ ఈస్ NH3 కూడా వీక్ ఫీల్డే ఎక్సెప్ట్ కోబాల్ట్. ఎక్సెప్ట్ కోబాల్ట్ దగ్గర మాత్రం స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లో ఉంటుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్నర్, ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ ఏముంటాయన్నా ఆల్ దట్ ఈస్ CO, CN, NO2 ఇంకా చాలా ఉంటాయి నాన్న. బట్ మనకు అన్ని అనం అవసరం లేదనమాట. సో దిస్ పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. ఈ పాయింట్ మీకు గుర్తొస్తే మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమైనట్టు. ఇది ఎందుకు వచ్చింది, అట్లా ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఈ పాయింట్స్ మీకు హైబ్రిడైజేషన్ అర్థమైతే మీకు క్లియర్ గా ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో అప్ టు దిస్ we have completed the octahedral geometry also. So this is particularly about the VBT, that is the hybridization geometry of the complexes. So generally according to VBT theory, so that is Pauli, he explained the geometry of complexes by using the hybridization. And remember this, so I already told you in the last session, that is, so that is generally first of all the theory, the first scientist which is వెర్నర్ అనేట ఆయన ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ నాను. తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? సిడ్జ్విక్. సిడ్జ్విక్ హీ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్. He given some postulates about the metal complexes, and after that again VBT theory, and again after that CFT theory, and after that again MOT theory, and that is also called, that is something sometimes also called LFT theory. So that we will tell you in the next session. But you should remember these things also. So Werner's theory, he told about the primary valency and the secondary valency, and that is simply the ionic nature of complexes he explained well. Sidgwick, he explained the stability of complexes. He explained the stability of complexes, but sometimes he failed. He failed at certain complexes that I already told you in that video. You can easily see. You can easily see that in that particular EAN rule, that is a Sidgwick interpretation of electron rule. And that's EVBT. He explained what he explained. He explained the geometry. He explained the geometry with hybridization. With hybridization. And also he also explained the magnetic properties. But he didn't explain again some color properties like that. Again the CFT will explain the color properties. So CFT will explain the color properties. Again MOT theory or LFT theory, it will explain the ligand orbitals. So each theory is something that it will modifies the old one. So ఏదైతే పాత ఉంటుందో దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా చెప్తాను. సో మనకు వెర్నర్ అయిపోయింది, సిడ్జ్విక్ అయిపోయింది, విబిటి కూడా హైబ్రిడైజేషన్ అయింది. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. సో ఆయన జామెట్రీ చెప్పిండు. he already explained geometry of certain each complexes with a hybridization, and also he explained the magnetic properties. So I will tell you how the magnetic property will come for a certain complex. So that I will tell you in the next video. And till now, for in this session, this is enough. And up to this octahedral, the geometry is very very important. You should remember all these complexes, the hybridization of tetrahedral, square planar, and octahedral. So till now we have completed the hybridization. So once again I am telling you that tetrahedral, you should remember that sp3, that is a square planar. If it is a square planar, definitely it is dsp2. If it is octahedral,
octahedral, then definitely it will be sp3 d2 or d2 sp3. And here the coordination number, what is the coordination number here? Here 4 is a coordination number. Here also 4 is a coordination number, but here the coordination number is 6. వాటి షేప్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మీకు లాస్ట్ వీడియోలో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ దాట్ అండ్ దిస్ టిల్ నౌ దిస్ ఇస్ ఎనఫ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ నౌ అండ్ విల్ సీ ద ఫర్దర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.